Да, ребят, давайте мы смотрим ФРС в прямом эфире. Значит, если это будет 25 базисных пунктов, мы полетим выше, и мы сможем это вместе с вами отыграть. Так как мы отыграли, например, Qualcomm, да, плюс 5% даже сегодня был в моменте. Так, смотрим. Во-первых, Apple продолжает скатываться, как мы и думали. Давайте найдем ссылку ФРС. Есть ли у нас ссылка на канале ФРС? Смотрим. Так, а где ссылка на ФРС, на трансляцию у нас? Сбросьте то, что непонятно где она. И если что, я слежу за лентой супер-мега срочных новостей. Ожидают 0,5. Неожиданно. Решение вот-вот через 5 минут. СИН 0.5. То есть ждут 0.5. Предыдущая 0.25. Если будет 0.25, мы должны полететь вверх. Если 0.5, полетим ниже. Так, смотрим. Если у нас будет замечательно все с ФРС, то логика простая. Давайте возьмем минутную свечу, буквально минутную свечу. Давайте возьмем AMD. Это тот же самый тех, который очень будет сильно радоваться. Заранее заготовим заявки. Скажу так. Ну ладно, не буду говорить. Но просто в Interactive Brokers это по нажатию на клавишу. Давайте все-таки, может быть, и в Interactive Brokers это тоже добавим. AMD. Так, ждем, где у нас будет ссылка. Будет ли у нас ссылка сегодня? Fed latest interest rates set to rise for the first time впервые с 2015 года. Так, давайте включим... ну у нас же CNBC есть, господи, в прямом эфире будем смотреть CNBC. Так, смотрим CNBC, я буду вам переводить. И тут же, если что, можете заготовить заявку. Учтите, это должна быть небольшая позиция, потому что рынок будет прыгать из стороны в сторону. Помимо ФРС, очень важны комментарии ФРС, очень важно выступление Пауэлла. Пауэлл может сказать что-нибудь не то, и тогда рынок пойдет ниже. Выступление Пауэлла это в 30 минут будет, поэтому помимо первичной реакции, там у нас еще пойдет и реакция на слова его. Так, давайте смотрим. Well, the Fed will raise rates by 25 basis points. I think the statement will be interesting. I think the Fed will say that Ukraine has increased uncertainty and also increased inflation pressures. But to paraphrase Chairman Powell from 2 weeks ago, they don't want the Fed to add uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. I think the Fed is going to be guided towards moderation because they just don't want to add to uncertainty here. So, Mona, let me jump in and ask you a question. We were talking just a few moments ago about how many rate hikes to anticipate for this year and how the changing nature of the climate geopolitically and around the globe may affect the number of interest rate hikes we get this year. Your thoughts? Yeah, absolutely. Look, I think all eyes will also be on the new set of economic projections, the new dot plot, quote unquote. Keep in mind that at the December meeting, they had a 0.9 projected for 2022, so about 3 rate hikes. We do think that'll move up, probably 5 rate hikes at least this year. I think at that point, Почему лонг, если повышение ставки? Потому что, естественно, рынок падал не просто так, он уже заранее закладывал. Вот рынок заложил вот на данном уровне, который мы видим, в районе $430, это уже заложено ожидание ставки 0,25. А если это будет 0,5, смотрим, 8 минут остается. Неужели стрима нету? 2-minute warning, John Bellows. Where's your mind focused?
So I think today's pretty straightforward. I think the risks are they're hawkish today. Inflation's high. Нет, and это job growth has какой-то been good. непонятный стрим. But I want to pick up on something Mona said. I think it gets much harder from here. I think the downward revision to growth is a sign of things to come. The growth risks are to the downside. The uncertainty in Ukraine probably adds to those. And so while it's pretty straightforward to hike rates today when job growth is okay and inflation's high, it's going to get a lot trickier when growth risks start to emerge. Стоп будет буквально на вивапе. Он может очень легко. Harder in coming meetings and harder in particular because the growth is likely to decelerate. Смотрим, ждем, ребят, как объявят, так и полетим. Curiously enough, David Kelly, the argument Larry Summers was making in the Washington Post last night is that he's sort of blaming the Fed for that slowdown. We all say, oh, the macro slowdown happened to the Fed. And he's saying, no, it's because they're letting policy run too hot that we're going to risk recession and stagflation. No, I don't really agree with that. I think that the other side of Washington has kind of set this up by putting massive stimulus into the economy. Вообще можете сделать гэмблинг и сказать 25 будет и купить до этого решения, но это чистое казино. People who weren't being affected by the pandemic, that gave you excess demand meeting insufficient supply. That's why we got all this inflation here, and that's why we're coming in too hot. Какие мысли по тосту? У нас был очень хороший вчера апгрейд с целью $50, который мы отыгрывали. Я видел, что ребята плюс 5% отыграли это. У меня позиция вышла без убыток, вот смотрите, мы упали вниз. 25 базисных пунктов поднятия ставки. Подняли на 25. Сейчас посмотрим реакцию. Моя стоп будет 112.28. Тут же поставлю 112.28. Микро-стоп, минус 0,5%. Посмотрим, что будет дальше. Ongoing increases to the Federal Reserve funds rate. It expects them to do balance sheet reduction. Подождите, подняли ставку на 0,25. Сейчас, минуту. От 0,50. Ставка 0,50 до этого, то есть подняли ставку еще на 0,25. Тем не менее, я взял с микро-стопом. 50 ставка. 50 ставка. То есть 0,25 показывает. 0,25. Рынок не понимает, что они хотят. ФОМ поднимает цель в диапазоне на 25 пунктов в диапазоне от 0,25 до 50. Вот как написано, так и есть реально. Так и читайте. Поняли на 0,25 в диапазоне от 0,25 до 0,50. Но я быстренько вышел в 0,5, потому что неопределенно. Further, it says inflation remains elevated, and says supply and demand imbalances along with a variety of other factors are causing it. Ukraine invasion, they say, is causing human and economic hardship. Implications of the invasion for the U.S. economy are highly uncertain. However, it is likely to да, AMD, конечно, господин, $25. Это ничего. One more note here on the economy. They say главное, чтобы рынок сейчас не начал падать. Have begun to strengthen. And job gains have been strong. So good on those two scores. But I think you have to underscore that now the median Fed official does see the funds rate above the neutral rate for 2 years. Kelly? A lot of huge developments here, and we're seeing some big moves already across the market. Steve, stay right there as we bring our panel back along with Bob Pisani and Rick Santelli. Rick, can I start with you? Some immediate moves in the bond market here. Well, I like to watch the yield curve. That gives you all the immediacy. The yield curve tends to twos right before the announcement was trading 31. ФРС видит инфляцию в размере 4,3% на конец 2022 года и 2,7% в 2023. И вот это позитивно, как мы видим. Что они видят действительно хорошую. Наблюдаем. Coming close to 220 in a 10-year, which was at 218 prior. So that is the move there. Инфляционное, значит, давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемией. То, что инфляцию они видят на конец года 4,3, это, ну, хорошо. Учитывая, что они увидели ее вроде в районе 7%. Вон, видите, показывают вам ФРС, что они сделали со ставкой. Just look at December of 2019 Fed funds as the market at the end of 2018 had tightenings,
then didn't want them anymore and just kicked them right back out. Rick, thank you. Bob Bassani, your thoughts here on the markets, which we immediately saw the Dow come off its levels prior to the decision, but it's still hanging on to about a 150-point gain. Yeah, it's pretty modest. We're down 7 or 8 points in the S&P 500. This is buy the rumor, sell the news. Powell is essentially not saying anything that people were not anticipating, playing up high degree of uncertainty, it looks like in this statement. They're trying to maintain maximum flexibility. Опять же, у него неопределенность. Open in the press the possibility of more than 25 basis points. Some people might be a little bit disappointed that we're looking at 7 rate hikes. That's essentially one for every meeting in 2022. But I'll tell you how confusing this is, Kelly. Half the traders down here поднятий ставки в 2022 году. By not raising rates fast enough to combat inflation, and the other half believe the Fed are going to make a policy mistake by raising rates too fast, too aggressively, and will induce a recession. That's how confusing things are. And remember, when you're that confusing, you stay right in the middle. It's like chess. When you don't know what to do, just push the pawn. I think he's essentially just pushing the pawn right here, and this is pretty much in line with the expectations. Let me turn back to our panel, John, if I may. I'll call you the most bearish, although I heard David Kelly not wanting to see a lot of these hikes either. So, John, what's your reaction as someone who's worried the economy is slowing to the fact that the Fed itself now expects to raise rates a quarter point every meeting 7 times for the rest of the year? Yeah, I think that price in particular was already in the market, but I do think that такая неоднозначная такое решение, неоднозначная реакция, ни падение пока что, по крайней мере, ни рост. I think that's kind of the message there is clear, which is as the Fed's hiking interest rates, the growth risks are there, and that's why people are buying, preferring back-end bonds to front-end bonds. So, I'm not sure. Кто бы думал, да, вот ставки у них 0,25-0,5. Какая ставка в России там 20%? The risks are there. I think at some point, by the way, I think the Fed's going to take that seriously as well. The Fed is not unaware of what the yield curve's doing. And so at some point, if those growth risks materialize, that could change their tone. It could inject a note of caution. It could ultimately рынок у нас немножко разворачивается определенно, S&P 500 пробивает, пока не может закрыться. That said, David Kelly, the Fed itself has acknowledged that the long end may be 1.5 points below normal because of quantitative easing and other factors. So they may or may not take the 2s, 10s as gospel here, even if it's down a couple of basis points, about 5 basis points at last check on this decision. Well, that's right, and they can always affect that. I mean, I think this was a hawkish statement. Ну и ничего, мы можем подождать. Нужно, ребят, ждать выступления ФРС, это будет через 20 минут. Putting 7 hikes into the dot plots. I mean, even if it were 6, it would be less hawkish, but 7 basically means that at every meeting now, the expectation built into markets is the Fed goes, and it's a very aggressive. I mean, I spent years saying the Federal Reserve shouldn't have had rates this low because they're destabilizing financial markets in the long run. But it looks like they're in danger of making the classic Fed mistake of waiting too long and then doing too much. And I'm just worried that this is pretty aggressive here for a rather uncertain economy. Ты знаешь, мы сегодня зафиксировали $600 точно. Mona, as I listen to this, with great respect to our panelists here, it feels like a very different discussion from what people on Main Street might be feeling right now about inflation, where they're looking at this and going, we have an 8% CPI, and the Fed's talking about raising rates from basically 0 to, would that be about 1.5% by the end of the year? And what do you think? I mean, is that too much? I mean, markets may not be that happy about it, but is that exactly what we need to kind of bring things back into check here? Там 3%, о чем вообще речь? I mean, consumers are certainly feeling things not only at the gas pump, but at the grocery store as well. Дайте ему подвигаться. У нас был, значит, вирт у нас был в минусе. Это же свинга. Мы даем буфер для движения цены. The U.S. economy came into this crisis and this Fed rate hiking cycle with relative position strength. So we had a healthy consumer, but we also had nearly $2.5 trillion in excess savings 3% versus pre-pandemic levels. Сегодня немножко падало, значит, на открытие здравоохранения, потому что техи росли. For this year. That's still above pre-pandemic trends. Qualcomm остановили продажи продуктов в России. By no means an economy that is slowing to any sort of recessionary conditions. As the Fed tightens, if you look historically, it does take on average about 24 months to get to a recession. If you get to recession, not every Fed cycle ends in recession. So we do have a little bit of leeway here. And in the meanwhile, we've seen markets sell off, and we're down 10%.
in the S&P, 15% plus in the NASDAQ year to date. So not a bad position in terms of oversold, contrarian indicators heading into a Fed cycle as well. No, I appreciate the points. We're showing some of the yield curves there. It looks like 5s, 10s was flirting with inversion. 2s, 10s, a little bit more of the favorite one, down to about 23 basis points. But again, whether or not that's actually predictive of recession right now is a huge topic of debate. Let's turn back to Steve Leisman, who's got some more detail coming through this. Steve, we should show, you know, these couple, look at the levels, and I think I just saw the 5 years around 220, the 10 years over 220 on a 2-year chart. These are some incredible. Кстати, а что делает золото нем? The market's adjusting to two realities here. The first is the reality in the Fed statement. I want to get to that in just a second. The other is the reality that он должен, может пойти выше. Вот это безумная была распродажа на открытие, если честно. The long end. But I want to make 2 points here. First of all, the market has very quickly priced in, the futures market priced in that 7th hike with a 63% possibility, beginning to price in that 8th hike. I can't get a great read on it, but it looks like it's pretty close to pricing in that 8th hike for February. But to me, the profound difference here is the belief by the median Fed official here that for the years 2023 and 2024, the funds rate needs to be above neutral. I don't know, maybe Larry Summers is doing a jig someplace because he just won at least part of the way. The notion that Larry laid out in his piece at the Washington Post that the Fed, and this is something we've been asking our panels about, we've been talking about for a very long time, would the Fed have to raise above neutral? At this point now, your median Fed official believes that to be the case, and I believe that to be a pretty profound shift on the part of the committee here. Well, Steve, let's pick it up and come back to Washington now, joined again by Ivory Johnson and Jamie Cox. I saw the two of you when we talked about 7 interest rate hikes this year, both of you shaking your head. When, I believe it was Rick first mentioned about the yield curve coming tighter on 2 years, 2 to 10s, 5 to 10s. You were nodding. That's an important point. You don't believe that the Fed is going to go 7. They're not going to be able to hold to what they said? No, I think the word of the phrase of the day is going to be policy error. I mean, that's the problem. They're late in 2021. Now they're going to go too fast in 2022 and perhaps even throw the economy in recession. I don't think they need to wax Paul Volcker here. I think they need to be patient. There's a lot more going on. The economy is much different. And there's no reason for the Fed to go this quickly. Так, ну и все тогда, пока наблюдаем со стороны. They can pull, they can bring rates where they need to be and control inflation in different ways with the balance sheet. This is a year to keep your knees flexed across all areas. I mean, you got to be in ready position, Ivory. Let's talk about, I mean, it's clear that Fed Chair Powell has targeted inflation as objective number 1 here. But he risks, in an election year, the worst of all possible fates, and that is stagflation, or a recession, or close to a recession, and really punishing inflation. Yeah, I think it's going to be difficult to raise it 7 times, and the big takeaway for me was a yield curve reaction. Understand that the market is already saying we don't have growth because they're discounting the time value effect. But let's go one step further. The 10 and 2-year spread on the OIS 1-year forwards was at Так, когда будет рост, это замечательно, ребят. Чем больше терпения вы в данный момент проявляете, тем лучше, серьезно говорю, чем больше вы выходите в кэш, когда там на рынок разворачивается каждый раз, тем больше вы потом получите прибыли, потому что рынок погружается все ниже и ниже и ниже и ниже. И это очень хорошие такие уровни, где любая позитивная новость будет нереальная ракета. There's been a change. Actually, the last 30 years, when interest rates можно, например, в Interactive Brokers. На Binance можно купить доллары? Things like that. Well, in 2021, that reversed to a positive correlation. So there has to be some explanation for it. So partly it's because we're coming off a low base, but the other is because да, Qualcomm реально приостановил, ребят, продажи. Some of the highest yielders. So if you like the inflation play, that's actually going to be a flexible. Добавилась своя новость. I think with the economic growth slows, you want to own gold, and I'd be counterintuitive. Gold. I'd own gold, and I'd own long bonds, because when you have disinflation and expectation of lower growth, that's good for bonds. All right, Ivory, Jamie, thank you very much. Kelly. We want to just check on the markets, guys. The Dow has gone negative. So remember, we were up more than 200. We were up more than 500 points before. Ребят, нужно ждать выступления ФРС или не обязательно? We were up more than 200. The Fed is now down 45 points. The Dow is now down 45 points. The S&P is up 8. The NASDAQ is up 110. David, Kelly, quick reaction. Well, I'm not surprised that the Dow is down. I mean, I think this is very aggressive move
I just want the Fed to maintain some flexibility. In the long run, we've got to get rates back to positive real levels. But there's a lot of uncertainty out here. And remember, we've got a lot of financial assets which are built on the edifice of super low rates. And you can't just raise those rates up to normal levels overnight and expect nothing bad to happen. Даже Alibaba. ПРС тоже тут будет выступать. I'd rather the Federal Reserve just take it easy, do more work on the balance sheet than on these rate hikes and just try to stretch this out. Фикс стал зеленым за сегодня. Clearly they're being pretty aggressive here. John, how do you think the bond market is going to further react to this as you've kind of given us your warning about you are concerned about the yield curves, although others may not be quite as much. You are concerned about economic growth. How should we Я говорю, здравоохранение, оно, по идее, знаете, вне конкуренции. Посмотрите, что делает CVS, ну, он такой, ну, а что ему ставка, да? Поэтому у нас было много хеджа такого хорошего портфеля. Give us your sense of how markets are all going to shake out here. So I think there's some value there. I think there's some value because, you know, even the Fed's saying 7 hikes and now the market's pricing 8, if I heard correctly. You know, I do think long bonds do provide some diversification. And then finally, on credit spreads have widened. Prices are a little bit cheaper than they were at the beginning of the year. And if we can avoid the Fed policy mistake, and I think that's the big question, there's a lot of time between now and the end of the year for the Fed to get this right. If we can avoid that Fed policy mistake, you know, I think you will realize some value in credit. So yields are higher, spreads are wider. You know, I think you need to be looking at this as an opportunity. All right, Mona, what would you add to that and to investors looking at stocks here and wondering, okay, you know, we see often kind of a three-act play in response to the Fed. We get what happens in the first couple minutes, sometimes predictive, sometimes not. We get what happens between the decision and Powell, sometimes predictive, sometimes not. Then we get the act that begins after we hear from Powell and often lasts into the coming weeks. So how much should we make of what we're seeing thus far? Yeah, you know, the immediate reaction isn't usually what happens over the long term. What we will say is in some ways the Fed is being smart here, putting out 7 rate hikes at a time when the economy is still, you know, somewhat more resilient, and then being able to pull that back if needed. I think that would actually be supportive of markets over the long term. But in the near term here, we do think that some of the overhangs that the market has been worried about, they wanted clarity from the Fed. They're starting to get that, and we'll see how Jerome Powell talks through the conference today as well. We are also seeing a little bit more hope around a diplomatic solution to the geopolitical crisis. So if both of these overhangs are lifted, or at least we get a little more clarity in the weeks ahead, we do think that some of the correction that we've seen in the market, we could get a rebound with, you know, some of the safe havens reversing, some of the commodity prices rolling over, and perhaps, you know, finally some of that reopening 2.0 as the pandemic trends here in the U.S. at least improve. The value cyclical parts of the market start to improve as well, and financials is certainly part of that as the Fed is moving. All right, as we watch this all play out, let's turn back to Rick Santelli. Rick, as the bond markets digest these moves. Yeah, I think it's very fascinating to see 3s, 5s, 7s, and 10s all are having a traffic jam as they get their yields closer and closer. Of course, 7s to 10s have a minor inversion. Какой можно курс доллара ждать? А кто знает? А кто знает, чем завершится спецоперация? Говорят царение или нет? Если разойдутся по-мирному, рубль может укрепиться. Если не разойдутся, да, значит, то мы можем легко обвалить еще ниже, особенно учитывая вот эти информации о дефолте. Вот поэтому в данный момент это реально гадание. Нужно ждать только по факту новости, которые будут. More importantly, we are witnessing something historic. Просто поставлю уведомления по стратегиям, которые inventory, and all of that is crashing in a post-COVID Russian invasion type world. And what it means to me is мы скидывали, ребят, статью у нас на сайте, на что влияет повышение ставки. Посмотрите, там более такая подробная. Вкратце, это плохо для всех компаний, которые не производят что-то реального, что-то реально и полезного. Реального сектора. Для реального сектора это хорошо, если посмотрим, что идет у нас Дельта и авиакомпании, а для тех это плохо. Но так как техи у нас локомотив рынка, посмотрите, что делает Дельта, ну ей все равно. Да, а техи они падают. У нас на сайте, значит, вот тут вы можете вбить ПРС. Inflation, and at the same time, they may eventually stall out the economy. I think you're going to see a lot of demand destruction this summer around things like gasoline. We're already seeing about
around used cars right now. That may help slow inflation down and slow the Fed down itself. A little demand destruction. All right, Bob Bassani, thank you. We'll check back in soon. And a real big thanks to our panel guys today. John Bellows, David Kelly, Mona Mahajan, standing by to walk us through this big Смотрите, мы на канале переводим очень много статей CNBC. Прям реальные статьи, очень полезные, очень интересные. Что они значат? Fed Chair Jerome Powell's news conference just minutes away begins half past the hour. We will have live coverage here with the Dow up 44. We're back in a moment. Ссылка на канал где? Давайте я скину ссылку на канал. Просто мы заранее сказали вот администраторам, которые ведут канал, чтобы переводили только, никакого, знаете, там ЗАГС есть. Мы даже близко не переводим ЗАГС. Мы переводим CNBC, Bloomberg, Wall Street Journal, которые реально влияют на рынок акций. И ихнюю аналитику. То есть если я зайду сейчас на CNBC, я могу увидеть, смотрите, Леон Куперман говорит, что вот эти акции там самые лучшие. А это такой, знаете, громкий инвестор. Миллиардер. Вот. И мы смотрим его выборы. Очень часто мы переводим вам Тома Ли. Admits he's been too bullish on stocks. Ну, в общем, Том Ли тоже, ну, такой популярный аналитик, который предсказал разворот во время ковида. Сейчас он говорит, что он слишком был по-бычьи настроен, но видит сейчас, в данный момент, идеальную точку входа. Ну, точка входа с хорошим соотношением риск-прибыль. Да, люди вручную переводят все эти статьи, свежие статьи CNBC, Bloomberg, Wall Street Journal. То есть их можно легко читать, и на не что-то там написано, например, так скажем, ЗАГС, который в принципе там не повлияет никак на рынок и не имеет такого большого веса, например, как CNBC, то тут переводятся именно важные вещи, именно свежие. Нет, они не работают круглосуточно. Ночью все спят. Да, мне вот что-то не понравилось, что Путин сказал сегодня, что Европа и Запад сделали специально все, чтобы у России был дефолт. Вот, то есть получается, что они будут делать дальше. Это он подтверждает фактически, что они ничего не могут сделать с этим дефолтом. Сегодня видела, да, статью? Вот, и что это значит? Выхода нету, тогда нам нужно сейчас уже выводить деньги из всего. Не нужно? В общем, время покажет, но нужно быть в безопасности. Нет, наших не нужно, ребята, не нужно. Я не понимаю, зачем смотреть российских аналитиков, если их слова ни на что не влияют. Дополнительный большой бонус, потому что когда приходит в эфир, давайте скажем, стратег Морган Стэнли, главный под инвестициями, и говорит, наш банк рекомендует покупать авиакомпании, они реально отреагируют на 3 дня, потому что все смотрят на английском, и индусы, у индусов, кстати, очень много людей говорят по-английски, и китайцы и так далее, они говорят, опа, главный стратег Морган Стэнли говорит покупать. Вы тут же увидите даже на минутном графике реакцию. Когда говорит Петя в России, все такие, ну и чего? Ну, то есть, собственно, он высказал свое мнение. Тут хотя бы и мнение глобальное банка, который видит все потоки. И, значит, реакции цены, которую вы можете отыграть. Ну, то есть нам уже важны эмоции. Помимо этого, что они говорят, важнее всего эмоции, которые вызывают это все. Что делать с Тинькофф во время дефолта? Я не знаю, но там были уже сообщения, что все рейтинги были понижены по многим-многим банкам. Вот поэтому, ребят, в такое время, ну, сумасшедшее, кто бы думал, что в современной истории России мы снова пойдем на какой-то дефолт. Ну, безумие какое-то происходит постоянно. Вот, поэтому никто не знает, ребят, но нужно быть в безопасности. Самое безопасное, естественно, сейчас это наличные в долларах и в любой другой валюте. Все, вы можете спать спокойно. Так, рубль укрепился до 98. Вы что, нужно брать? USD рубль. Это вы смотрите в Тинькофф или где вы смотрите? Определенно, где вы смотрите USD рубль до 90? Определенно, ребят, покупайте, если он опустится до 80, просто на всю вообще.
Потому что это будет ретест сопротивления исторического. Если вообще такое будет, то это большой подарок тем, кто не купил акции до этого. Есть инфа, что тенек будет морозить долларового счета. Ничего это даже не удивит, потому что они так замечательно... Ну, все банки 8% вкладами всех заманили, а потом оп, а выводить больше нельзя. Я не знаю, как это назвать, потому что лучше бы люди, может быть, ну, если подумать о людях, они лучше бы подержали эти деньги у себя, если их заморозят и потом не дадут вывести. Так, Руслан говорит, что рубль до 70 еще упадет. Моя супруга прослезилась только что. Она очень хочет купить и немножко еще. Да, это по Google курс в валюте. Все верно, USD рубль. Комиссия на доллар, она снимается, если ты торгуешь в другом каком-нибудь, не знаю, например, Interactive Brokers, например, Binance, да, Binance же можно брать по комиссии. Но даже если он опустится до 80, я точно куплю, чисто по техническому анализу, понимая, что цена может полететь гораздо выше. Но это будет подарком, если он протестирует 80. Нет, я не покупаю. Я очень хорошо купил доллары вот на том уровне, где я вам сказал, на недельном графике. Ребят, большое открытие, которое перевернет вам трейдинг. Смотрите на недельные, на месячные графики даже. Вы увидите то, что не видят простые ребята, которые сидят и ну, не понимают ничего. Потому что на недельном мы вот увидели на USD руб, мы закупились по 70, и это 100% прибыли. Когда-нибудь доллар-рубль вернется к своей 200-й скользящей. Это будет определенно очередной бай. Но могут пройти года. Ты знаешь, я в Interactive Brokers дополнительно еще к новому счету привязал тайский банк. И это замечательно, то есть туда я могу выводить. Я не знаю, почему USD руб в данный момент на TradingView не показывается. Давай посмотрим не на Форексе, а где-нибудь в другом месте. USD руба, MOEX. Давай посмотрим Forex и EDC. Будет ли какие-то изменения? Вот смотри, на Форексе и EDC есть вот такая вот 98 долларов, реально, 98 рублей. 80, 85 долларов, даже с комиссией я бы взял. Да, в России я видел 12%, а Тинькофф это выводит. Пока ждем Пауэлла. 4 минуты, давайте его включим. А вы поймите, что было вот тот момент, когда, например, значит, доллар нон-стоп рос. В 2014 году он же просто нон-стоп, это недельный график, то есть он неделями бум-бум-бум-бум-бум, выше, выше, выше. Да, и по доллару никто не знает, если честно. Может, если что-то еще будет уже, значит, в этом конфликте и другие санкции, то так вообще улетит, может быть, к 150. Поэтому это чисто все по событиям, ребят. Давайте смотреть, что он скажет. Corporations have too much market power and are raising prices beyond the level that the market is requiring them to. It's really hard to see that there's been a dramatic change in market power over the last two to 3 years. So it's hard to say that suddenly corporations have become very powerful and they weren't that powerful before. Because remember, we had a decade of, well, in the post-financial crisis, more than a decade of very low inflation rather than high inflation. So it stretches credulity to think that there's been this sudden change in Давайте посмотрим, что это такое за брокер EDC. For the high inflation. Some of them have to do with the pandemic. Some of them have to do with the responses to the pandemic, like the large amounts of stimulus that were provided. I think that's one of the reasons why inflation is a bit higher in the U.S. than it is in other countries, because we provided more government spending and more stimulus. The initial response was very important globally, and so I don't want to suggest that was inappropriate.
Главное, чтобы они выплатили этот дефолт, чтобы не было. Потому что если будет дефолт, то это очередное давление на рубль. И он снова слабеет. And a lot of pent-up demand because they've been cooped up for a couple of years. So some supply things, some demand things. Not all the Fed's doing. Some, perhaps, the Fed's doing. But as I said, no matter whether it's the Fed's doing or not, it's the Fed's issue. Because it's about inflation and inflation. Дмитрий Медведев завел телеграм-канал. Еще недавно не блокировали, я насколько помню, телеграм. I know people want to wait, but it's very risky to wait because it can be much more painful if you wait and inflation gets out of control and inflation expectations get up. It's a great point, Randy, and perhaps we can even show some of the inflation break-evens that we do track here. We really appreciate your time today, your thoroughness. Thanks for joining us. Oh, it's great to be with you. Randy Krasner with the Dow. Tyler now down about 19 points. Yeah, I'm thinking of the famous Howard Cosell called "Down Goes Fraser, Down Goes Fraser," and I know what lots of people are thinking. Так, Сергей пишет, Минфин США, запрета на обслуживание бондов России нет до конца мая. Санкционный режим на данный момент не запрещает России обслуживать суверенный долг в долларах. Есть такое? Targeting of high inflation. We are at a generational moment, I believe, Kelly. We haven't seen inflation this high, this persistent since the early 80s when Что эта новость означает? Не будет дефолта? Люди спрашивают, никто не понял, отвечает вам главный, можно сказать, администратор этого канала, который управляет остальными. Ждем минута до ФРС. Давайте перенесем его сюда. Qualcomm, Вирт, все пока держатся. Going to have to be a goal of the Feds given just how high they've gone. For example, on the 5-year break-evens, we were at 3.4% yesterday. That's the market's expected annual inflation rate, up from about 3% turn of the year. Here comes Fed Chair Jay Powell. Погнали. Павел. Begin by acknowledging the tremendous hardship the Ukrainian people are suffering as a result of Russia's invasion. Да, в общем, украинцы страдают от вторжения. The financial and economic implications for the global economy and the U.S. economy are highly uncertain. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us. Знаете, он очень такими базовыми словами все время говорит, просто там ни к чему не придерешься. Today, in придерешься. support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. The economy is very strong, and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, the committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. Economic activity expanded at a robust 5.5% pace last year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, fiscal and monetary policy support, and the healthy financial positions of households and businesses. The rapid spread of the Omicron variant led to some slowing in economic activity early this year, but cases have declined sharply since mid-January, and the slowdown seems to have been mild and brief. Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, FOMC participants continue to foresee solid growth. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at 2.8% this year, 2.2% next year. Так, у меня уведомление по Zoom. Закроем. Плюс, значит, рынок реагирует на ФРС. In February, the unemployment rate hit a post-pandemic low of 3.8%, a bit below the median of committee participants' estimates of its longer-run normal level. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, and while labor force participation has increased somewhat, labor supply remains subdued. As a result, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. FOMC participants expect the labor market to remain strong,
with the median projection for the unemployment rate declining to 3.5% by the end of this year and remaining near that level thereafter. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Гораздо Aggregate demand is больше. strong, and Инфляция bottlenecks and supply больше, чем constraints are ихняя limiting цель. how quickly production can respond. These supply disruptions have been larger and longer lasting than anticipated, exacerbated by waves of the virus here and abroad, and price pressures have spread to a broader range of goods and services. Что-то он какой-то неоптимистичный. Additionally, higher energy prices are driving up overall inflation. The Энергетика surge in поднимает prices им of crude инфляцию. oil and other commodities Цены that на resulted from Russia's энергетику, invasion of конфликт, Ukraine will put Россия и additional Украина. upward pressure on near-term inflation here at home. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We know that the best thing we can do to support a strong labor market is to promote a long expansion, and that is only possible in an environment of price stability. As we emphasize in our policy statement, with appropriate firming in the stance of monetary policy, we expect inflation to return to 2% while the labor market remains strong. That said, inflation is likely to take longer to return to our price stability goal than previously expected. The median inflation projection of FOMC participants is 4.3% this year and falls to 2.7% next year and 2.3% in 2024. This trajectory is notably higher than projected in December, and participants continue to see risks as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Our policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so. As I noted, the committee raised the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 1.9% at the end of this year, a full percentage point higher than projected in December. Over the following 2 years, the median projection is 2.8%, somewhat higher than the median estimate of its longer-run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Reducing the size of our balance sheet will also play an important role in firming the stance of monetary policy. At our meeting that wrapped up today, the committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. In making decisions about interest rates and the balance sheet, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy, and we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The volatility in the financial market, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. We will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Ну и все. В общем, как обычно, там ничего нового он особо не говорил вообще. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Смотрим, мы что-то можем открыть, например, в лонга из техов. Сейчас посмотрим, если рынок позитивно развернется. Let's go to Tina at the New York Times. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking our questions. I wonder if you could detail your thinking a little bit about
how you're considering the risks of going too fast and potentially tipping the economy into recession, and how you're weighing those risks against the possibility of going too slowly, allowing Кстати, inflation to become Qualcomm не embedded реагирует, and к kind of getting сожалению, из behind этих the curve. новостей. Не дошел до стопа, тем не менее. So, I guess I would start by saying that, in my view, the probability of a recession within the next year is not particularly elevated. And why do I say that? Aggregate demand is currently strong, and most forecasters expect it to remain so. If you look at the labor market, also very strong. Conditions are tight, and payroll job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. And so all signs are that this is a strong economy, indeed one that will be able to flourish, not to say withstand, but certainly flourish as well in the face of less accommodative monetary policy. So, нет, я не буду пока открывать новую позицию. Давайте понаблюдаем за рынком, как он у нас устаканится к концу дня, пойдет ли он вниз. Если мы смотрим на S&P 500, давайте посмотрим S&P 500, он у нас весь рост отыграл и пришел ко вчерашнему закрытию. То есть такой пока нулевое КПД. Застрял между скользящими. Посмотрим, как мы будем закрываться, и тогда мы уже, может быть, откроем новую позицию. Пока ничего определенного нет. Вот, сейчас будут ФРС, ребят, задавать огромное количество разных вопросов его, значит, всякие журналисты. Толку в этом ноль. Обычно все то же самое. Он очень-очень спокойно отвечает на все вопросы. Все время базовыми терминами такими. Поэтому понаблюдаем. Вы знаете, я смотрю даже... Zoom я закрыл в плюс. Я просто увидел только что, значит, сообщение от CNBC. У них есть главный стратег на CNBC по теханализу. Совершенно такой дядечка непонятный, потому что он рисует линию, где ему вообще кажется. Но он сказал, что они покупают на этом уровне SQ. То есть они хотят поймать нож на SQ, и им нравится именно эта точка входа. Замечательно, рынок развернулся. Вот, поэтому я посмотрю сегодня до конца дня за SQ. Очень часто трейдеры отыгрывают то, что говорит CNBC. Это, как помните, Options Action, например, про опционы. То же самое. Это тот же самый ихний стратег. Сейчас скажу, как он дословно сказал. Block SQ is judged to be a putting in a bottom. We are buyers here. Значит, CNBC реально советует покупать SQ, ребят. Сейчас я выложу на канал, почему они советуют. Это мега крутой теханализ. Не, ну, в принципе, мы по этой же смыслу мы взяли, примерно Zoom мы взяли по этому же смыслу, если мы говорим про мусорные акции. Потому что это предыдущий уровень поддержки. Один в один. Я взял Zoom, например, потому что он дошел до сильного уровня и отскакивает от него. То же самое с Q. Они говорят, что вот он на предыдущем максимуме и, собственно, отлетает от него. Ну, это такой вот. Они много чего часто говорят, но смотрите сами. Вот, давайте, ребят, тогда на сегодня все. Да, ловля ножей это против тренда на самом деле, поэтому этот товарищ очень много ошибается, потому что фактически лучше идти по тренду. Давайте все равно информацию на канал выложу, потому что, ну, может что угодно стрельнуть. Давайте, всем тогда отличного вечера, ребят, всем пока.